Good evening, students. Here we are once again with the teacher live class. Physics ivat ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Last class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು numerical ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. Continuation of that numerical which I am going to do here with second PUC question paper ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ numericals ಅನ್ನೇ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Exclusively question number 47 ಮತ್ತು question number 48. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 4 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 47 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ alternating current, that is AC, and question number 48 which will be on wave optics. Question number 47 exclusively from alternating current irutte. Question number 48 wave optics. ಈ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ್ದು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ನೋಡಿ, ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರೋದೇ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಎರಡನೇ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥರ್ಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್, ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಎರಡೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ LCR ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ LR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ CR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಬಹುದು. ಇದರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್, ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಟೆಡ್, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 4 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಡೂ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. 10 marks ಇಸ್ ಇನ್ ಯರ್ ಪಾಕೆಟ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ 3 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು. And if you are planning for a centum, it is better to go for all the 4 numericals. Already preparatory ಶುರುವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ಟಿಪ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಗೆ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 70ಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸರ್ ಇದು 70ಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 70 ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 115 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು 70. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲವೋ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 70. ಏನು 70ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿಯಾಗಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಿಕ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್. 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು 3 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ
5 ಮಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ 70. For your next preparatory, or if you are taking any more exams after this, then you can plan for 80, 90 marks ಗೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬರೋದು 70 ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯೂಶಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಟು ರೀಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸಲ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ MCQs ಮತ್ತೆ fill up the blanks ಇದೆಯಲ್ಲ, that has to be in the first 2 pages. ಫಸ್ಟ್ 2 pages ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಏನು 20 ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ 20 questions has to be in the first 2 pages of your answer sheet. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರೀತೀನಿ, 5th ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರೀತೀನಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ದ PU board has said, if you haven't answered that question in the first 2 pages, that is especially first 20 questions, then ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಿರೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾಗಿ ನೀವು 2 ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನದರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ won't give much importance for these things, but it becomes very important for us students. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿತೌಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಗ್ರಾಫ್ಸ್ wherever necessary doesn't carry any mark. ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಯು ವಾಂಟ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೂರ್ತಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ದ್ಬೋಣ ಅಂತ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಡೂ ಇಟ್. ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಡ್ರಾ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ನೆಸೆಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂರನೇದು, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಸಂಟ್ ಫೆಚ್ ಯು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ದ ಸ್ಕೋರ್. ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ there are chances of losing you the entire mark. Next comes calculation. ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 4ನೇದು ಬರುತ್ತೆ, that is the end result or the final output, and of course with unit. So this is how the distribution will be there. Formula fetches you 1 mark, substitution fetches you another, calculation ಗೆ 3ನೇ ಮಾರ್ಕು, result with accuracy ಗೆ 4ನೇ ಮಾರ್ಕು, and the unit fetches you 5th mark. So ಇಷ್ಟನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು start attending the questions so that physics actually scoring wise compared to other subjects, I personally feel that it is quite easy if you study smartly. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, don't go through the entire chapter now.
ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನನಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. I will concentrate only on 3 marks. Like this, you need to plan your schedule or you need to plan your teaching methodology, which will yield you a good result if you follow it in a regular basis. With these things, I will start with the problem number 47 in my question paper alli baruvanthaddu alternating current. Observe this problem. A pure inductor of 25 millihenry. So, allige ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25 into 10 power minus 3 Henry. Connected with the voltage of 220 volt, 50 hertz. Find ಏನೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? Inductive reactance XL. Next, current, RMS value of current and peak value of current. Okay, so 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, when they simply say applied voltage, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು applied voltage is 200, 220, 250 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ it is understood this voltage what they have provided is RMS voltage. or RMS ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they will mention you that RMS voltage of the current ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಬರೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ RMS. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ದ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು XL. ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ XL ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2πf into L ಅಲ್ವಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2πf is 50, L is 25 into 10 to the power minus 3. 50 into 2 is 100. Pi into 25 into 10 to the power minus 3. Illi 2 zeros will go off with this. I'll be left with minus 1. Pi value gotte ide nange 3.141 into 25 martini. I'll be getting the value approximately 78.5 into 10 power minus 1 athava 7.85 ohm. Unit hakodu maribedi. XL value siktu. Next, since it is an inductor circuit, I want to calculate RMS value of current. So VRMS equal to IRMS into XL. Nange VRMS gottide 220, IRMS I need to calculate. XL is 7.85. Therefore, the value of RMS will be 220 divided by 7.85 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, which is nothing but 28.02 ಆಂಪಿಯರ್. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ I0. I0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? IRMS equal to ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ divided by √2. ಸೊ ನನಗೆ I0 ಬೇಕು, which is IRMS 28.02 into √2 ಆಗುತ್ತೆ. √2 value I know it is 1.414 into 28.02, which will be 39.6 ampere. So the peak value will be 39.6 ampere. RMS value is 28.02 ampere and XL inductive reactance is 7.85 ohm. Simple agirutte students, especially the problems related to AC. Look into the next one. Second one, a resistor of 100 ohm. R, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, given parameters R 100 ohm, inductor, pure inductor of 0.5 Henry and a capacitor C are connected in a circuit, series circuit
of an AC voltage V equal to 300 volt, 50 hertz. ಈ 300 volt ಅನ್ನೋದು RMS value of voltage. If the circuit, in the circuit, current is ahead of voltage by 30 degree. ಅದು ಏನಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, phase angle ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ 30 degree. ನೋಡಿ current is leading. ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I need to find the value of C. In order to find the value of C, I will use the relation tan phi. Tan phi equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, XC minus XL divided by R ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. This is because phase angle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ surely I will go with the expression for tan. ನನಗಿಲ್ಲಿ tan 30 ಏನೋ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, tan 30 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ I don't know the value of XL. XL ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ XC ಸಿಗುತ್ತೆ. So first I will calculate the value of XL. XL is 2 pi f into L. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು XL minus XC ನೇ ಅಥವಾ XC minus XL ನೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಬೋಣ. It will be easy. Now tan 30 into R equal to multiplied by R equal to XC minus XL ಆಯ್ತು. ಸೊ XC minus XL ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಸರ್ XL minus XC ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. Surely you will get an answer, but it won't be a proper one. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಹೆಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. XC will be greater than XL. ಅದೇನಾದ್ರು ಅವರು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ then I would have taken XL minus XC. Now the value of R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100. Now tan 30 is 1 over root 3, correct? Tan 30 1 over root 3. ನನಗೆ XC minus XL ಸಿಕ್ತು. I will solve for XC. XC is 100 by root 3 plus XL, which is equal to 100 divided by root 3. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ 2 pi f into L. Substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ. 100 divided by root 3 plus 2 pi, frequency is 50, L is 0.5. Now I need to carefully solve this. First 100 by root 3 value na ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣಂತೆ. So 100 by root 3, the value of root 3 is 1.732 into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, obviously you will get it as 173 ಬಂತು. 173.2 plus 50 into 0.5 is 1 into this is 50 into 3.141 will be 157.05. ಇದನ್ನ if I add it with 173.2, I will get the value of XC equal to 330.25 ohm. Are we done with it? ಮುಗಿತಾ ನಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. I just calculated the value of XC. XL ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. XL ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ, XL will be sorry XC ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಂಗೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ XC? 330. Okay, let me check the value of XC. 330.25. But what is XC? 1 by 2 pi FC. They have asked you to calculate the value of C. So 330.25. C ಬೇಕಾಗಿದೆ, which is 1 by 2 pi into frequency is 50 and this is 330.25. If I solve it, how much I have? 2 into 3.141 is the value of pi. I need to multiply it with 50 and with 330.25. So I will get a very huge value. 1 divided by, how I can write this value antandre 1.037
into 10 to the power, I will get plus 5. This 10 to the power 5 goes to the numerator, then I will get the value 1 divided by 1.037. So 0.96 into 10 to the power minus 5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 9.6 10 power minus 6 ಆಯ್ತು, or I can write this as 9.6 microfarads. So the value of the capacitor which is connected in series with L and R, providing the angle of 30-degree phase difference with current leading the voltage, is 9.6 microfarad. Hope you could able to understand it. Now I'll proceed to the next one. Okay. An inductor and a bulb connected in series with an AC. Direct ille mark ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. It is applied V. A current of 11 ampere flows in the circuit and the phase angle between voltage and current is pi by 4 radian. Calculate impedance. Impedance is nothing but Z, and the inductance. Inductance means I need to calculate the value of L. Inductor anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು Z ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್, ಆರ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ is 220 divided by 11, exactly 2 times ಹೋಗುತ್ತೆ. So Z will be 20 ohm. Z ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನಂಗೆ. Z ಸಿಕ್ಮೇಲೆ then another thing what they have given is the phase angle is pi by 4 radian ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು, tan phi equal to xc minus xl divided by r. But here, since there is no capacitor, directly I can apply tan 45 equal to xl divided by r. Pi by 4 is nothing but 45 degree. Tan 45 is 1, therefore xl equal to r value ಆಯ್ತು. So xl ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನನಗೆ r ಸಿಕ್ಕಂಗೆ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು Z ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ Z ಏನಾಯ್ತು, Z is expression for impedance r square plus xl square. So I know the value of Z. So Z square ಮಾಡ್ತೀನಿ. Z square ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, xl square plus xl square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ because I have the value xl equal to r. So 2xl square equal to 20 into 20 because Z is 20. ಇಲ್ಲಿ 2 1 times 2 10 times ಹೋಯ್ತು. xl square equal to 200 ಆಯ್ತು. So xl will be equal to, what is the value of xl? xl equal to root of 200 ಆಯ್ತು. Now ಇದನ್ನ ನಾನು 10 root 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ xl ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2 pi fl. So 2 pi fl equal to 10 root 2. I can simplify this and this 5 times. So L will be equal to pi root 2 divided by pi into 50. So root 2 value is 1.414. Of course, I need to multiply it with 5 divided by 50. Once again divided by the pi value 3.141. Answer of L, I am going to get it as 0.045 Henry ಅಥವಾ 45 millihenry. Just check it out with the calculation once. Calculation ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. I am doing approximately, exact value ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Let us go for the next one. A source of alternating EMF. Now you have got an idea. VRMS ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 50 hertz is the frequency. R is given to be 200.
inductance L is given to be 100 millihenry, C is given to be 30 microfarad. ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? Does the current lead or lag the voltage and by what angle? ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬೇಕು 2πfl. Yes, I think even you can also work with me. 2π frequency is 50. L ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 100 milli. 100 into 10 power minus 3. Illi 2 zeros and 1 0, 3 zeros goes with this. I'll be left with 10 pi ohm. Next, XC, which is equal to 1 by 2 pi FC, which is nothing but 1 by 2 pi 50 into the value of C is 30 into 10 power minus 6. Now, if I solve this, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, XC ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 10 power plus 6 ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಉಳಿಯೋದು ನನಗೆ 2 into 3.141, which is the value of pi, 50, which is the value of frequency, and into 30, I will be getting approximately 9423. Check with this. 1 divided by 9423 na simplify madidre, I have to get the value 0.000106 into 10 power plus 6 ide. Idna simplify ಮಾಡ್ತೀನಿ. XC 3 zeros illiದೆ, so you will get the value of 106 ohm ಬರುತ್ತೆ. 10 power 6 ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2πfl ಮಾಡಿದಾಗ 2 into 3.141 into 50 into inductance is 100. Of course, milli ಇದೆ, so I have got the value 31.41. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? From these two values I can say XC is greater than XL. ಅಲ್ವಾ? XC is greater than XL ಅಂದ್ರೆ current leads voltage by an angle phi. Now I need to calculate this angle phi. So tan phi is given by, I'll go with it, tan phi equal to XC minus XL divided by R. What is the value of XC? 106. XL 31.4. 106 minus 31.4 divided by resistance is 200 ohm. So divided by 200. So if I simplify this, 106 minus 31.4, 74 something barutte, divided by 200, I get the value of phi equal to tan inverse of 0.373 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So how to take the tan inverse of this ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮಗಾದರೆ ಲಾಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಕ್ ಟೇಬಲ್, ಚೆಕ್ ವೇರ್ 0.373 ಆರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಚ್ ಇನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್. ಇದನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. I'll proceed further. Hope you are following it. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 48, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. Now, in a Young's double slit experiment using a source of wavelength lambda has been provided 4500 angstrom. Fringe width on the beta, alwa, beta is given to be 5 millimeter. If the distance between the screen and the plane of the slit is reduced to half, illi capital D. Now, second case, distance between the screen and the slit is reduced to half. What should be the wavelength of light? Lambda dash ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, such that fringe width beta dash will be 4 mm. ನೋಡಿ, 4500 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5 mm ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಯಾವ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 mm ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ.
Small d ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, so they are not changing the value of small d. ನಾನೀಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಬೀಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಡಿ ಇಂಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೀಟಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ then it becomes d divided by lambda into d. Okay, d cancel ಆಗುತ್ತೆ. Next, I can substitute the value of lambda dash ಹಾಗೆ ಇದೆ. Capital D goes to small d by, means capital D by 2. You can reduce to half ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, reduce to half. So 1 divided by lambda into d. D also gets cancelled. Now I'll be left with beta dash equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, beta dash equal to beta into lambda dash divided by 2 lambda. Correct ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ, beta dash equal to beta lambda dash by 2 lambda. Correct. Now I need to find lambda dash. Lambda dash solve ಮಾಡೋಣ. Lambda dash will be equal to beta dash into 2 lambda divided by beta. Beta dash 4 millimeter into 2 into 4500 angstrom divided by 5 millimeter. ಹೌದಾ, millimeter cancel ಆಗುತ್ತೆ. 5 1 times 5 9 times will be 45, 900 ಆಯ್ತು. So 4 into 2 is 8, 9 8 times is 54, 5400 angstrom should be the wavelength of light which has to be used in order to get the value of fringes of 4 mm when you are going to reduce the distance between the slit and the screen by half of its value. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I'll proceed to the next one. I'll look into this. Light of wavelength lambda ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6000 angstrom is used to obtain fringes of width. What is this? They have given the value of beta in a Young's double slit experiment. Calculate the wavelength of light required to obtain fringes of 4 mm. 4 mm fringe width ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ when the distance between the slit and the screen is reduced to half of its initial value. Quickly we will work out with this. ನೋಡಿ, first equation beta equal to lambda d divided by d. Second equation beta dash, ಯಾಕೆ ಇದು similar to the previous one ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, lambda dash d by 2 d ಬರೀತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Now I will do beta dash by beta. Beta dash by beta ಮಾಡಿದ್ರೆ I have lambda dash d divided by 2d into d divided by lambda capital D. Lambda by d, lambda by d by d will get cancelled. Lambda dash ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Lambda dash is equal to 2 beta dash lambda divided by beta. Now let us substitute this value and simplify. Lambda dash 2 into 4 mm, 4 into 10 power minus 3. Lambda, what is the value of lambda? 6000 angstrom. So answer to angstrom alle barutte, divided by ಎಷ್ಟು value of beta. Beta is given to be 6 mm. ಹೌದಾ, 6 into 10 power minus 3. It is similar to the previous one. Let me cross check it. Lambda dash ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. 2 beta dash lambda by beta. So 2 beta dash lambda by beta ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ to 1 times. Okay, I'll retain 2 as it is. I'll take out 6 itself. 6 ಇಲ್ಲೇ 1000 times ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. 10 power minus 3 ಹೋಯ್ತು. 4 into 2 will be 8000 angstrom is the wavelength of light which you can use it in order to obtain this condition. I'll move on to the next question. Right. In a Young's double slit experiment,
fringes of certain width are produced on a screen. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Fringes of certain width are produced on a screen which is at a distance certain distance from the slits ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So I don't know the value of capital D as well as small d ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. They have given when the screen is moved away from the slits by 0.1 meter. Screen is moved away ಅಂದ್ರೆ capital D moved away. Condition ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದಾ? D dash equal to D plus 0.1 meter moved away from the slits. Fringe width decreases by 6. Fringe width ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ decreases by 6. Beta dash ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? The final fringe width, it is decreases beta minus 6 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Sorry, fringe width increases by 6, beta plus 6 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? If the separation between this, the separation 5 into 10 power minus 5 between the slits is 1 mm. Calculate the wavelength of the light used ಅಂತಿದೆ. Correct? So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. Separation between the slits. ಇಲ್ಲಿ the fringe width it decreases by, okay, separation between the slit is 1 mm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Calculate the wavelength of light used. Lambda ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Lambda has to be answered. Now ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು 1 mm ಏನು? That is separation distance between the slits. That means to say it is small d equal to 1 mm ಆದರೆ then what is the value of wavelength of light used ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. Now let us directly put with respect to the formula. Beta equal to lambda capital D divided by small d is the first equation. The second equation, beta dash will be lambda remains the same, d dash divided by d. So illen martini nanu beta dash ಗೆ using this equation I can substitute it as beta plus 6 equal to lambda d dash ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? d plus 0.1 divided by the value of d ಅಷ್ಟೇ 1 mm ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 6 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 6 equal to lambda capital D divided by d ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ lambda into 0.1 by d ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ. I have just multiplied the parameters. So beta plus 6 ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ. Beta plus 6 equal to ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ equation ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Lambda d by d, lambda capital D by d plus lambda into 0.1 divided by small d ಆಯ್ತು. Now what is lambda d by d? Lambda d by d is nothing but beta alva. So idu beta ಆಯ್ತು plus lambda into 0.1 divided by small d value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 1 mm. So 1 mm is 10 power minus 3. This beta and beta gets cancelled off. ಈ 10 power minus 3 ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 power plus 3. Lambda into 0.1 equal to 6 into 10 power minus 3 ಆಯ್ತು. So lambda is 6 into 10 to the power minus 3 divided by 0.1, 60 into 10 power minus 3 meter. So this is the wavelength of light which you need to use in order to obtain the fringes on the screen with the variation. ನೋಡಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ is changed from d to 0.1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, d plus 0.1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and beta dash ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? It increases by 6. ಹಾಗಾದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ 5 into 10 power minus 5 somewhere in between ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. The separation between the slits ಅಷ್ಟೇ ಇದು. This value is I am not in need of this value.
directly I can work out using this relation. Move on to the next one. In a Young's double slit experiment, distance between the slits is 0.5. Distance between the slits, small d. Screen is kept at a distance 100 centimeter. So screen 100 centimeter ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ capital D is said to be 100 centimeter. The distance of the 9th bright fringe from the central fringe is this much, 8.835. Adre wavelength of light. This is the last variety of numerical which you can expect in the examination. So ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವೇನೊಂದು 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. they were all related to beta equal to lambda d by d. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ xn ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. xn ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8.835 mm for ಎಷ್ಟನೇದು? It is for 9th bright fringe. 9th bright fringe ಗೆ. Okay. ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? xn ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 9th ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ x9 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಆಗಲ್ವಾ? They have given the value of x9 ಎಷ್ಟು? 8.835 into 10 to the power minus 3. 9 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is nothing but 1 meter. Next, small d is 0.5 into 10 to the power minus 3. Now, lambda ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 8.835 as it is into 10 to the power minus 6 into 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. 10 power minus 3 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ divided by 9 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? If I solve this equation, 8.835 approximate ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So you will get a value of around approximately lambda equal to 0.5 ಹತ್ತತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. 4900 into 10 power minus 6 ಅಥವಾ 4900 angstrom. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 5 marks ಬಂತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಯರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ 9th ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೋತೀನಿ. x9th ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್, 9th ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ then the formula will be xn equal to 2n minus 1 lambda d divided by 2d. So x9 equal to 2 into 9 minus 1 lambda d divided by d. 8.835 into 10 power minus 3 equal to 9 into 2 18. 18 minus 1 is ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಯೂಶಲಿ you people also will do this mistake. 17 lambda into 1 divided by 2 into 0.5 into 10 power minus 3. 2 into 0.5 1 ಆಯ್ತು. Lambda will be 8.835 into 10 power minus 6 divided by 17. So the wavelength which is required in order to get this fringes will be 8.835 divided by 17 ಆದರೆ ನನಗೆ 0.519 ಬರುತ್ತೆ approximately into 10 power minus 6. So the wavelength will be 5190 angstrom. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 6th ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು 7th ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ 3rd ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ xn ಕಂಡಿಡಿದು ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನೀವು ಐದರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ
2 problems will be perfectly you people could able to understand, analyze and apply 10 marks ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And this in this class we have done the problems related to question number 47 and 48. So ನಿಮ್ಮ comments ಅನ್ನ Google form ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ Google form ಅಲ್ಲಿ please do give your suggestions so that we can improve it further for your betterment of your examination. We will be expecting few more improvements. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಬೇಕು. ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ we will be there with you. Thank you.